Hello everyone. So now we'll be solving chemical thermodynamics. So chemical thermodynamics பார்த்தீங்கன்னா recent yearsல அதாவது 2023ல இருந்த டிசம்பர் ஜூன் எக்ஸாம் ஆர் டிசம்பர் எக்ஸாம் லைக்லி உங்கள் 2022ல இருந்த ஃபெப்ரவரி எக்ஸாம் அண்ட் செப்டம்பர் எக்ஸாம். ஸோ இந்த 4 எக்ஸாம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கெமிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெயிட்டேஜ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஹாஃபாக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து 4 to 8 மார்க்ஸ்க்கு தான் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா உங்கள் கெமிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. பட் வென் யூ கம்பேர் வித் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ், ஸோ 2020க்கு முன்னாடி வந்து 2020 அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே உங்கள் கெமிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் 16+ மார்க்ஸ்க்கு வந்து கேட்டிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 to 16 மார்க்ஸ்க்கு வந்து ஃபார் ஷுர் வந்து என்ன இருக்கும், கெமிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹெவி வெயிட்டேஜ் டாப்பிக்காக இருந்தது. பட் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து தே ஆர் நாட் ஆஸ்கிங் மச். மேபி 2024ல வந்து ஐ திங்க் இட் won't be given much priority. ஓகேவா? ஸோ எனிவே வித் திஸ் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன், ஸோ கெமிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து சீம்ஸ் டு பி வெரி டஃப்பாக இருக்கும். லைக் நிறைய பேருக்கு வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஓகே தெர் இன்வால்வ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். பட் கெமிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ வெறும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் மட்டுமே சால்வ் பண்ணால் போதும். நீங்கள் இதுக்காக வந்து புக் எடுத்து படிக்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது. வெறும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிங்கனாலே லைக் கொஷின்ஸ் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ரிப்பீட்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷனில் வந்து பாருங்கள். ஸோ இந்த பார்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் தெர்மோடைனமிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். ஸோ கொஷனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மாடிஃபை பண்ணியிருப்பாங்களே தவிர்த்து இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி யுவர் கெமிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி டன். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the thermodynamic variable x in the equation x வந்து என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, they have given dou s by dou p at constant temperature வந்து கொடுத்துருக்காங்க and they have given the equation. ஸோ இது வந்து எப்படி சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணலாம்னா we can use your Gibbs free energy equation which is d is equal to h minus ts. ஓகேவா? இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும், கொஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ட்ரோபி. ஸோ இப்போ என்ட்ரோபி எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்? ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணலாம்னா வி கேன் டேக் ஜி லைக் டிஎஸ் வந்து இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டிஎஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெச் மைனஸ் ஜி. ஓகே, ஸோ டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் மைனஸ் ஜின்னு எழுதலாமா? ஸோ ஃபர்தர் என்ன பண்ணலாம், வி கேன் டிவைட் திஸ் பை என்டையர் டேர்ம் பை டியால் டிவைட் பண்ணால் திஸ் கோயிங் டு பி எஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹெச் பை டி மைனஸ் ஜி பை டி. Okay, so yeah, we can write like this. So இப்போ ஃபர்தராக என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ கொஷனில் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, டிஃப்ரென்ஷியேஷன், பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரெஷர். ஸோ சிம்பிளி வில் டிஃப்ரென்ஷியேட் என்ட்ரோபி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரெஷர் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். ஸோ இஃப் யூ டூ வில் பி டூயிங் தி சேம் ஃபார் திஸ் ஒன் ஆல்சோ. ஸோ என்ன ஆகும்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரெஷர் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். இங்கே என்ன இருக்குது, ஹெச் பை டி, ஹெச் பை டி. ஓகே, மைனஸ் அதே மாதிரி டூ பை டூ பி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். இங்கே என்ன இருக்குது, ஜி பை டி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன பண்ணலாம், 1/t வந்து காமனாக எடுத்துடலாமா? ஸோ 1/t வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அதனால 1/t வந்து காமனாக வெளில எடுத்திங்கன்னா என்ன இருக்கும், இங்கே டூ ஹெச் பை டூ பி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். ஓகே, oh, so this is basically from your second thermodynamic equation of state. Okay, so enthalpy with differentiated with pressure no more, that is second thermodynamic equation of state. Okay, so minus 2 g by 2p at constant temperature. Okay va? So now we got this equation. So further இப்போ வந்து என்ன find out பண்ணணும், dou g by dou p எப்படி find out பண்ணலாம்னு பாருங்க. So this is from your Maxwell square. This is from your Maxwell square. ஸோ மேக்ஸ்வெல் ஸ்கொயருக்கு ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேக்ஸ்வெல் ஸ்கொயருக்கு சிம்பிள் ட்ரிக் என்ன, குட் பீப்புள் ஹாவ் ஸ்டடீட் அண்டர் வெரி அமேசிங் டீச்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யோர் மேக்ஸ்வெல் ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், டூ ஜி பை டூ பி. ஸோ சிம்பிளி வந்து டி டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் எழுதுங்க. டிஜி விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது, we can be with differentiating with respect to these terms. So dou p, dou t. Okay, so என்னென்ன terms connect ஆயிருக்கு, this is going to be connected with p and this is connected with s. So பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க. So this is at the positive end and this is at the negative end. So this is negative. Okay,
ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are differentiating dou g with respect to pressure at constant temperature. ஸோ இப்போ வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும், ஸோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்னும் போது dt will be equal to 0. Okay, so we can straightaway say this entire term is going to be 0. So this can be written as, so இங்க என்ன இருக்கு, we have v dp dou p by dou p at constant temperature. So this will be cancelled out to be 1. So this is going to be equal to v. Okay, so now let's substitute this value. So if you substitute, this is going to be equal to 1 by t dou h by dou p at constant temperature minus p. Okay, so இப்போ வந்து இதை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா you can straight away say x is nothing but minus p. So option 3 is the correct answer. Okay, so இந்த மேக்ஸ்வெல் ஸ்கொயர் பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். ஸோ as of now நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், வெறும் டோ ஜிக்கு வரைக்கும், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜிக்கு வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஈக்குவேஷன் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைக்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம், என்தால்பிக்கு எழுதலாம், லைக் இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் உங்களோட ஹெல்மோல்ட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து எழுதலாம். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Next question. The application of Euler's reciprocity relation to the volume வந்து கேட்டிருக்காங்க of an ideal gas result in mixed of second derivative of volume வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் வால்யூம் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, யூலர்ஸ் ரெசிப்ரோசிட்டி ரிலேஷன் ஃபார் வால்யூம். ஸோ யூலர்ஸ் ரெசிப்ரோசிட்டி ரிலேஷன் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா, வால்யூம் இஸ் பேசிக்லி a function of temperature and pressure. ஸோ எப்போ வந்து வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் டெம்பரேச்சர் ஆர் ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது உங்கள் வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை வி சே வால்யூம் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். ஸோ இது வேறு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, யூலர்ஸில் வந்து செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் என்னவா இருக்கும், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு எய்தர் ஒன் கேன் பி கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, லெட்ஸ் சே we keep pressure as constant. So dou v by dou t at pressure as constant. Okay, into, so next in our for second derivative, which is dou v by dou t, sorry dou p at constant temperature. So this can be written as dou square v by dou t dou p. ஸோ இதுதான் என்ன கேட்டிருக்காங்க, கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஐடியல் கேஸ். ஸோ ஐடியல் கேஸ் என்னது, பிவி ஈக்குவல் டு ஆர்டி. ஓகே, so PV equal to RT, since N is equals to 1 mole என்றதுனால we can directly write PV equal to RT. So further we can write this as RT by P ன்னு எழுதலாமா. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to find the differentiation for dou V by dou T at constant ப்ரெஷருக்கு வந்து figure out பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ if you write this one, so என்ன ஆகும், dou by dou T will be constant, RT by P. ஓகேவா, அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஸோ இங்கே என்னென்னலாம் கான்ஸ்டன்ட் பாருங்கள், ஆர் வந்து கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ப்ரெஷர் வந்து we are keeping constant. ஸோ we can take those two out. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும், dou t by dou t at constant pressure. So this will be equal to 1. So this is going to be equal to r by p. Okay, ஸோ இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து we found first derivative, we need to find the second derivative. ஸோ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் என்னது, பேசிக்காக at constant temperature and with differentiation with respect to pressure. Sorry, so என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to literally differentiate this one. Okay, for second derivative we can literally differentiate this one, dou v by dou t at constant pressure by dou p at constant temperature. So this is going to be equal to your second derivative. சரியா, so இப்போ வந்து என்ன இருக்கு, we know the volume, this is going to be r by p. ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் மெத்தட். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியும் ஃபாலோ பண்ணலாம், இல்லை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் கால்குலேட் பண்ண மாதிரி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கூட பண்ணலாம். பட் திஸ் இஸ் அ வெரி ஃபாஸ்டர் மெத்தட் பை டூ பி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன இல்லை, டெம்பரேச்சர் டேர்ம் இல்லை, பட் இங்கே என்ன இருக்குது, we are differentiating with respect to pressure. So R is going to be constant and this is going to be dou by dou P into 1 by P at constant temperature. So this is going to be equal to R into 1 minus 1 by P square வந்து equal இருக்கும். So the value is going to be
minus r by p square. So we can directly say your option 1 is the correct answer. Okay. Next question. Okay, this is a very interesting question. So இந்த based questions வந்து பார்த்தீங்கன்னா CSIRல ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக நிறைய டைம் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the total work done by this system in a cyclic process depicted by the above வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ cyclic processல total work done என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ like last like around 2018 or sometimeல வந்து பார்த்தீங்கன்னா A and C க்கு நடுவில் பாண்ட் இல்லாமல் கொடுத்துருந்தாங்க. வெறும் ஏபி பிசி மட்டும் கொடுத்து கேட்டு வச்சிருந்தாங்க. லைக் கொஷின்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வெரி சிமிலராக தான் இருக்கும். பட் இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி எப்போவுமே ஏரியா அண்டர் தி கர்வ் தான் என்னது இஸ் யோர் ஒர்க் டன். ஸோ ஒர்க் டன்ன்றது என்னது ஏரியா அண்டர் தி கர்வ். ஓகே, ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் பேசிக்லி ஏரியா அண்டர் தி கர்வ். ஓகே, ஸோ ஏரியா என்ன இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி. ஸோ இந்த ஏபிசிக்குள்ளே இருக்கிறது என்னது திஸ் இஸ் பேசிக்லி யோர் area. So work done is going to be area of ABC. இதோட simple method என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து triangle formula யூஸ் பண்ணா we can easily finish this one. So area of triangle என்னது is going to be half into base into height. Base into height. Okay. So we can write half base என்னது. So base வந்து பார்த்தீங்கன்னா this one. B and C is your base. So difference என்னது is going to be 2V1. So 3V1 minus P1. Okay, this is your base. Okay, and height another 7P1 minus P1. So 7P1 minus P1. Okay, so we can write this as 1 by 2, 2V1, 6P1. Okay, 2 and 2 will be cancelled. This is going to be equal to 6P1V1. Okay, so you can say first one is the correct answer. Okay, now next question. The change in entropy and Gibbs free energy of a system are denoted by, okay, del G and del S ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. For reversible melting of ice. இந்த question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா for reversible melting of ice at 1 atm and 0 degree Celsius வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வந்து reversible melting of ice னா என்னது? ஸோ ice வந்து is going to be solid. So on melting it is going to be water. கரெக்டா? ஸோ ரிவர்சிபிள்னும் போது இது ரெண்டுமே என்ன இருக்கு ஈக்குலிபிரியமில் இருக்கு. ஸோ ஆன் ஈக்குலிபிரியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் ஃபைண்ட் தி டெல் எஸ் அண்ட் தென் வில் கோ டு டெல் ஜி. ஸோ இங்கே வந்து சிஸ்டமில் டெல் எஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ ஐஸை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ணுறோம். ஸோ சாலிட்லேருந்து லிக்விட் போகும்போது என்ன ஆகும் உங்களோட என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, so entropy increase ஆகுதுன்னா என்ன இருக்கும் del S வந்து is going to be positive, which means we can say del S is going to be more than 0. Okay, so del S வந்து என்னவா இருக்கும் is going to be more than 0-வா இருக்கும். And இங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க 1 atm and 0 degree Celsiusன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's a standard condition. So 1 atm and 0 degree Celsiusன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா typically உங்களோட standard condition. ஸோ அட் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் del G என்னவா இருக்கும் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி 0. ஓகே, your del G is always going to be 0. So you can straight away say option 2 is the correct answer. ஓகே, ஸோ எப்போ வந்து del G வேல்யூ லெஸ் தென் 0-வா இருக்கும் ஆர் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் லெட்ஸ் சே. ஸோ இன்னும் பெட்டராக சொல்லணும்னா ஸோ என்னென்னா ஐஸ் வந்து என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னா அட் 1 atm and 0 degree Celsius it is going to exist as ice. Okay, and water வந்து பார்த்தீங்கன்னா again 1 atm at 0 degree Celsius it is going to be water also. So conditions வந்து very similar. Okay, that's why this is a reversible melting of ice. சரியா? ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டமில் 1 atm of 0 degree Celsiusல இருக்க ஐஸ் வந்து இங்கே 2 atm-ஆக மாறுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ப்ரெஷர் சப்போஸ் ஸோ ப்ரெஷர் வந்து எதர் கேஸில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ப்ரெஷர் அப்படின்னும் போது in that case உங்களோட del G என்னவா இருக்கும் will be 0. So will be நெகட்டிவாக இருக்கும். ஸோ del G வந்து in that case it will be negative. ஓகே, ஸோ கொஷனில் வந்து இப்போ ரிவர்சிபிளுக்கு பதிலாக irreversible கொடுத்துருந்தாங்கன்னா in that case நம்ம என்னவாகும் your option 1 is the correct answer. This is for irreversible. Okay, this is for irreversible. So irreversibleயும் வந்து provided pressure change. Okay, pressure change இருக்குன்னும் போது that is going to be irreversible. Pressure change என்னும் போது that is going to be option 1. Okay, and then yeah, so இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is your reversible.
This is your reversible. Okay. So option 2 is the correct answer. ஓகேவா? ஸோ எப்போ வந்து என்ட்ரோபி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரெண்டுமே வந்து சாலிட் ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டுமே, ஸோ ஃபார்ம் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை, இப்போ வந்து வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னும் போது தென் என்ட்ரோபி இஸ் கோயிங் டு பி ஜீரோ. ஸோ சாரி, வால்யூம்ன்றதை விட சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இப்போ வந்து சாலிட் வந்து சாலிடாகவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னும் போது அப்போ என்ன ஆகாது, உங்களோட del S வந்து will be equal to 0. ஸோ என்ட்ரோபி வந்து எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும்னா, அக்கார்டிங் டு யுவர் தேர்ட் law of thermodynamics, perfectly crystal system will have zero entropy. Okay. ஸோ அதனால this cannot be the answer when in case of your reversible melting of ice. சரியா? Next question. Okay. Among the following, the correct thermodynamic equation of state வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay. So basically வந்து பார்த்தீங்கன்னா, there are two thermodynamic equation of state. So first one வந்து பார்த்தீங்கன்னா, your change in internal energy with respect to volume at constant pressure, sorry, at constant temperature. Okay. So this is basically going to be equal to temperature into change in pressure by change in temperature with volume at constant pressure. Okay. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா straight away for memory based question. You can compare and you can say your option 2 is the correct answer. Okay. So second thermodynamic equation of state என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which is basically del H by del P at constant temperature is going to be equal to minus T dou P by, sorry, dou V. So this is V. Dou V by dou T at constant pressure minus volume. So plus volume. So this is basically your second thermodynamic equation of state. So this is really important. Okay. இந்த ரெண்டு இதுமே வந்து really important. Okay. Next question. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, an ideal gas with an initial pressure P and volume undergoes isothermal and reversible expansion வந்து கொடுத்திருக்காங்க. If the change in entropy is due to this expansion, the magnitude of work done by the gas வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ கொஸ்டின் என்ன சொல்லிட்டாங்க, இட்ஸ் அன் isothermal reversible expansion வந்து சொல்லிட்டாங்க. reversible expansion. Okay. So isothermal reversible expansion of ideal gas. So இதுக்கு வந்து we have an equation. Okay. So we have an equation which is work done is equals to minus nRT ln V2 by V1. Okay. So இதுதான் என்னது உங்களோட isothermal reversible expansion ஓட work done formula. So இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, questionல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, and then there is one more formula. Okay. So இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, expansion is due to entropy வந்து சொல்லிருக்காங்க. So entropy formula என்னன்னா, again this is del S is equals to nR ln V2 by V1. ஓகேவா? So basically we have these two formulas வந்து இருக்கு. Okay. So basically if you compare these two equations, so ரெண்டுத்தையும் வந்து compare பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், questionல வந்து என்ன find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க, magnitude of work done. So W, magnitude of work done வந்து find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So that means negative sign வந்து என்ன ஆகாது, will not be considered. Okay. But still if you compare these two equations, we can say this is basically minus T del S மட்டும் தான் என்ன இருக்கும், this is going to be difference. Since its magnitudeன்றதுனால என்ன ஆகும், this is going to be equal to T del S வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே. அண்ட் இப்போ கொஸ்டின்ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ கொஸ்டின்ல வந்து டெம்பரேச்சர் டேர்ம் வந்து என்ன பண்ணல, ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து கொடுக்கல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to rewrite this equation. ஸோ வேற எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know it's an ideal gas. ஸோ ideal gasனா என்னது, PV equal to nRT. Okay. So we can write for temperature, it can be written as PV by nR. So magnitude of work done is going to be equal to PV by nR into del S. Okay. So if you see, your option 3 is the correct answer. Okay வா? So very simple question. Just உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு formulas மட்டும் ஞாபகம் இருந்தா போதும். Okay. Next question. The del G free energy mixing of regular binary solution of compound A and B. So இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, regular binary solution க்கு சொல்லிருக்காங்க. It's not an ideal solution. Okay. This is not ideal solution. Okay. So இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, del G ஓட formula என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So we know del G mix வந்து we have a general formula
which is del G mix is equals to nRT into mole fraction of XA into ln XA plus mole fraction of B ln XB plus zeta mole fraction of A and mole fraction of B. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this is your general equation for your del G mix. Okay. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா further வந்து இங்க என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா in case of ideal solution. So we can straight away say this is the correct answer. ஏன்னா இங்க வந்து binary solution தான் சொல்லியிருக்காங்க. So your option 2 is the correct answer. But further சின்ன information என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in case of ideal solution. In case of ideal solution. Suppose ideal solution mention பண்ணிருந்தாங்கன்னா so ideal solutionல என்ன ஆகும்னா உங்க zeta value வந்து will be equals to 0 இருக்கும். So zeta value வந்து equals to 0 இருக்கும். So இந்த complete term என்ன இருக்காது. Okay. அதுவே if zeta value வந்து positive-ஆ இருக்கு அப்படின்னும் போது in this case வந்து in general if it is positive that is going to be endothermic mixing. Okay. This is endothermic mixing. Okay. So அதுவே zeta value negative-ஆ இருந்தா this is going to be exomixing. So there is a good chance இதுல இருந்து ஒரு 2 mark வரதுக்கு chances இருக்கு. Okay. Next question. A monoatomic perfect gas undergoes a expansion வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So என்னன்னா expansion from P1 V1 to P2 V2 க்கு என்ன ஆகுது? There is going to be an expansion. Okay. So monoatomic perfect gas. Perfect gas என்னது? உங்களோட ideal gas. Okay. So ideal gas வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இதுவாகுது. Like expand ஆகுது. Okay. Under isothermal or adiabatic conditions. So ரெண்டு இதுல இருக்கு. So either isothermal and adiabatic conditionsல வந்து expand ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The pressure of the gas will fall rapidly under adiabatic condition because. So இங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா adiabatic conditionல pressure வந்து ரொம்ப rapid-ஆ fall ஆக போகுது. ஏன் pressure வந்து ரொம்ப rapid-ஆ fall ஆகுது in case of your adiabatic condition அப்படின்னு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. So basically adiabatic condition போது என்ன ஆகும்னா so there are two conditions. Okay. So எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட in case of only isothermal என்ன ஆகும்னா உங்களோட PV வந்து will be equal to constant. PV equal to NR correct-ஆ? So those are constant values. So this is going to be constant. So this is in case of your isothermal. Okay. In case of adiabatic, it is going to be PV gamma is equals to constant. Okay. So இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க adiabatic conditionல வந்து கேட்டிருக்காங்க. So which means PV gamma is going to be equal to constant. Okay. Or இதை வேற எப்படி எழுதலாம் we can write P is equals to P directly proportional to 1 by V gamma ன்னு எழுதலாமா? So இப்போ வந்து gamma value வந்து find out பண்ணும். So gamma for monoatomic gas வந்து பாத்தீங்கன்னா gamma for monoatomic gas வந்து பாத்தீங்கன்னா is always 5/3. Is always 5/3. Okay. And gamma value ன்றது என்னது? Gamma is nothing but your Cp heat capacity at constant pressure by heat capacity at constant volume. Okay. So basically gamma value வந்து 5/3. You can substitute. We can say which is directly proportional to 1 by V power 5/3. Okay. So இப்போ வந்து volume வந்து like since உங்க volume வந்து என்ன ஆகுது increase ஆகிறதுனால pressure வந்து என்ன ஆகுது decrease ஆகுது. So you can say your option D is the correct answer. Okay. Very simple question. Like just உங்களுக்கு வந்து monoatomic gases values வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். Okay. So இந்த மாதிரி questions வந்து பாத்தீங்கன்னா again repeated questions. So உங்களோட 2016 or before paperல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த question வந்து இந்த similar question வந்து ரொம்பவே repeated-ஆ இருந்தது. Okay. Next. Van der Waals for a van der Waals gas the partial derivative வந்து கேட்டிருக்காங்க. So நம்ம எங்க பார்த்தோம் dou U by dou V at a constant temperature is nothing from your first thermodynamic equation of state. This is from your first thermodynamic equation of state. Okay. This is your first thermodynamic equation of state வந்து கேட்டிருக்காங்க. For real gas வந்து கேட்டிருக்காங்க. So real gas formula என்ன P plus N square A by B square into V minus NB is equals to RT. Okay. So N value வந்து let's say N is equals to 1. So now we can write this as P plus A by B square
into V minus NB ன்னு எழுதலாமா? So V minus B equal to RT. Okay. And என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு first thermodynamic equation of state ஓட formula என்ன? Dou U by dou V at constant temperature which is equals to temperature into dou P by dou T at constant volume minus pressure. Okay, this is the first thermodynamic equation of state. So first thermodynamic equation of state என்ன இருக்கு? Change in pressure with temperature இருக்கா? So என்ன பண்ணலாம்னா complete இந்த equation வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to differentiate with respect to temperature, differentiate with respect to temperature at constant volume. At constant வால்யூமில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் combine this equation. So which can be written as PV minus PB plus A by V. So V square and V multiply பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? 1V வந்து cancel ஆயிடும் and minus A by V square. This is going to be equal to RT. So இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to differentiate this equation. So volume வந்து constant. So அதனால என்ன பண்ணலாம்? volume வந்து வெளியில எடுத்துடலாம். So we can write this as dou P by dou T at constant volume. So அதனால தான் என்ன பண்ணிருக்கோம்? volume வெளியில எடுத்துருக்கோம். And இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க. We are going to differentiate this one. So இங்க constant வந்து B. Okay. So this can be written as dou P by dou T at constant volume. Okay. ஸோ அண்ட் தென் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்க, இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் நம்ம வந்து எடுக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து வால்யூம் வந்து என்ன இருக்குது? இஸ் கோயிங் டு பி டைரக்ட்லி. ஸோ இதுவும் வந்து கான்ஸ்டன்ட், இதுவும் வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 0. லைக்லி இதுவும் கான்ஸ்டன்ட், ஏபி ரெண்டுமே வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 0. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஆர். ஸோ R is a gas constant. Okay. So again this is dou T by dou T at constant volume. Okay, so if you solve we can say dou P by dou T at constant volume, we can write V minus P is equal to R. Okay, since this is again equal to 1. Okay, so we can write dou P by dou T at constant volume is going to be equal to R by V minus B வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு வந்து சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் தெர்மோடைனமிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தெர்மோடைனமிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன ஆகும்? dou U by dou V at constant temperature which is basically equals to T into dou P by dou T at constant volume minus pressure. Okay, so which can be written as temperature into R by V minus B minus P. Okay, so இப்போ வந்து RT value நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியும்? is going to be equal to your complete real gas equation. ஓகேவா? ஸோ RT இருக்கிறதுல complete real gas equation எழுதிங்கன்னா which is P plus A by V square into V minus B. Okay, this is your RT. This is equals to RT by V minus B. Okay, minus B. So now V minus B and V minus B will be cancelled out. Okay, and further if you solve, pressure and pressure will be cancelled out. So you can say this is going to be equal to A by V square. So option C is the correct answer. So Vm is another, it's your molar volume. Okay, next question. The change in chemical potential of 1 mole of an Next question. The change in chemical potential of 1 mole of an ideal gas when it is compressed isothermally at 300 Kelvin from 1 atm to 2 atm வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வந்து வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, chemical potential is equals to chemical potential at standard plus RT ln P. So this is a general formula. Okay. ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்? இங்கே வந்து சேஞ்ச் இன் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சேஞ்சுன்னும் போது பேசிக்லி del U. ஓகே, விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு, ஸோ உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் என்ன ஆகும்? வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, RT இஸ் அகெயின் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகுது? இங்கே வந்து ப்ரெஷர் மட்டும்தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ வி கேன் சே திஸ் இஸ் ப்ரெஷர் 1. ஓகே, அகெயின் திஸ் இஸ் பேசிக்லி your U2 term. ஓகேவா? ஸோ கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் 2 minus chemical potential of 1. So del U na another is basically
chemical potential of 2 minus chemical potential of 1. Okay, so minus chemical potential plus RT ln P1. Okay va? So in the equation வந்து further என்ன பண்ணலாம்? So if you open this one, என்ன ஆகும்? Standard potentials வந்து will be cancelled out. Okay, rest என்ன இருக்கும்? We have RT and ln P1 P2. So we can write it as RT will be constant and we can write this as ln P2 by P1. So minusல இருந்து என்ன ஆகும்? We can write it in form of negative. Okay, so direct என்ன பண்ண வேண்டியதுதான்? Values வந்து substitute பண்ண வேண்டியதுதான். So R value என்ன is going to be 8.314. Okay, temperature வந்து 300 Kelvin. So temperature is basically 300 Kelvin and ln pressure வந்து பாத்தீங்கன்னா P2 is basically 2 and P1 is 188. So ln 2 வந்து they have already given the values which is 0.69. So இது ரெண்டுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா this is going to be almost equal to 2500. ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ட்ரிக் தான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து என்ன இருக்காது, கேல்குலேட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்காது அண்ட் கேல்குலேட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருந்தாலும் டைம் வந்து மோஸ்ட்டாக சேவ் பண்ண பாருங்க. ஸோ இஃப் உங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 300 கெல்வின் இருக்குன்னும் போது அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு மல்டிப்ளை வித் யர் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட், ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு யர் 2500 ஜூல் கெல்வின் ஜூல் கெல்வின் இன்வெர்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஜூல் கெல்வின் இன்வெர்ஸ் மோல் இன்வெர்ஸ். ஓகே, அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது, கெல்வின் இருக்குது. ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த கெல்வின் வந்து வில் பி கேன்சல் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஜூல் பர் மோலுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ln 2 போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி 0.69. okay, so if you multiply you will get the answer as B. Okay, 1725 வரும். So this is the correct answer. So question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா Cp minus Cv for an ideal gas differs from Cp minus Cv for a perfect gas வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பை தி எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக இது ரெண்டுத்தோட வேல்யூஸும் சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ வாட் we know for ideal gas your Cp minus Cv is going to be equal to nR க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, what happens in case of non-ideal gas? Okay, in case of non-ideal gas. So in case of non-ideal gas உங்க Cp and Cv வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா T into dou P by dou T at constant volume. So இது வந்து என்னது, this is from your first thermodynamic equation of state. So first thermodynamic equation of state என்னது, dou U by dou V at constant temperature is equals to temperature into dou P by dou T at constant volume minus pressure. ஓகேவா? ஸோ இந்த டேர்ம் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எக்ஸாக்டாக இந்த டேர்ம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have written here. ஓகே, எக்ஸாக்டாக அந்த டேர்ம் வந்து எழுதியிருக்கோம். ஃபர்தராக என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுருக்கோம். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் வால்யூம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ ரிமெம்பர் திஸ் ஒன் கரெக்ட்லி, திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ நான் ஐடியல் கேஸோட Cp and Cv வந்து வில் பி ஈக்குவல்ஸ் டு திஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா கொஸ்டினில் வந்து we can directly substitute this one. So நம்ம சொன்ன மாதிரி this is from your first thermodynamic equation of state. So this is your first thermodynamic equation of state. Okay, so first thermodynamic equation of state. So நம்மளுக்கு வந்து இந்த values இருக்கு. So என்ன பண்ணலாம், we can simply write this as dou U by dou V at constant temperature plus pressure is going to be equal to T into dou P by dou T at constant volume. Okay, so values substitute பண்ணீங்கன்னா this is going to be dou U by dou V at constant temperature plus pressure into dou V by dou T at constant pressure. Okay, so further என்ன பண்ணலாம், we can simply multiply these terms. So multiply பண்ணீங்கன்னா this is going to be dou U by dou V at constant temperature into dou V by dou T at constant pressure plus P into dou V by dou T at constant pressure. Okay, wow. So now what we know? So we know PV equal to nRT தெரியுமா? So we can write V is equals to nRT by P அப்படின்னு எழுதலாமா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to differentiate volume with respect to temperature. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க what is the differencing factor அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in case வந்து பார்த்தீங்கன்னா like if you write the final equation you will get it. Okay, so this is with respect to your real gas and this is with respect to your ideal gas. ஓகே, ஸோ கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், நான் ஐடியல் கேஸோட ஈக்குவேஷன் வந்து ரைட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? ஸோ உங்கள் நான் ஐடியல் கேஸ் வந்து ஹேஸ் சம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ரியல் கேஸ் ஆல்சோ. அதுதான் இதோட ஆக்சுவல் மீனிங்.
ஓகே. ஸோ இப்போ வின்ற இடத்துல என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம என்ஆர்டி பை பி வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் யூ டிஃபரன்ஷியேட் திஸ் dou v with respect to temperature at constant pressure. Okay. So pressure constant in போது என்ன ஆகும்? Pressure will be taken out. Okay. And n and r are constant. So n r ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகும்? Is going to be constant. Okay. And what we have? Temperature. So this is going to be dou t by dou t at constant pressure. Okay. So this is going to be equal to 1. So this is equal to nr by p. Okay. So இங்க வந்து பாருங்க இந்த entire termல என்ன இருக்கு? We have multiplied with p. Okay. So p into nr by p. அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் வந்து கேன்சல் ஆகும். ஸோ என்ன இருக்கும்? ஸோ dou u by dou v at constant temperature into dou v by dou t at constant pressure plus nr value வந்து இருக்கும். Okay. So this is your Cp minus Cv for your non-ideal gas. This is your Cp minus Cv for your non-ideal gas. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணணும் questionல வந்து we need to find the difference. Okay. Minus Cp minus Cv of real gas என்னது is going to be ideal gas is going to be nr. So basically nr values cut ஆயிடும். So this is going to be the answer. So if you cross check, this is going to be dou u. Okay. So if you see, you can say your option B is the correct answer. Okay. Next question. The molar residual entropy of OCS would be closest to. Okay. So OCS ஓட molar residual entropy வந்து என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay. So molar residual entropy அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ உங்கள் residual entropy வந்து பார்த்தீங்கன்னா is actually equal to உங்களோட calculated and observed. ஸோ பேசிக்காக நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது calculate பண்ணுற என்ட்ரோபிக்கும் நம்ம வந்து லைக் தியரட்டிக்கலாக calculate பண்ணுறதுக்கும் ப்ராக்டிக்கலி அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரெசிடியூவல்னு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ரெசிடியூவல் என்ட்ரோபி. ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸோ பேசிக்காக இங்கே வந்து என்ன இது இருக்குன்னு பாருங்கள். என்ன மாலிக்யூல் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களோட OCS. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் OCS. ஓகே. ஸோ இது வந்து எதர் யூ கேன் ட்ரா லைக் திஸ் ஆர் யூ கேன் ட்ரா லைக் திஸ். ஓகே. ஸோ ஏன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான். பட் நான் ஏன் ரெண்டு ஓரியன்டேஷன் எழுதியிருக்கேன்னா ஆஸ் ஐ செட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அக்கார்டிங் டு யுவர் ஓரியன்டேஷன். ஸோ சிம்பிளி உங்களோட டெல் எஸ் ரெசிடியூவல் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் லான் எம்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ வேர் என் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது இஸ் யார் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் ஓரியன்டேஷன்ஸ். ஓகே. நம்பர் ஆஃப் possible orientation. Okay. So important term என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரெசிடியூவல் என்ட்ரோபி எப்போ calculate பண்ணுவோம்னா at 0 Kelvinல தான் வந்து calculate பண்ணுவோம். So this is going to be this. So இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is a linear structure. Linear structure வந்து எத்தனை orientation possible? So இது வந்து basically ரெண்டு orientation தான் possible. So this is going to be 2. ஸோ இப்போ வந்து சிம்பிளாக வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ ஆர் வேல்யூ என்னது இஸ் கோயிங் டு பி 8.314 அண்ட் யூ ஹேவ் ln 2. ஓகே. ஸோ இஃப் யூ மல்டிப்ளை திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஸோ ln 2 வேல்யூ என்னது 0.693. ஸோ 8.314 இன்டூ 0.693 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு யுவர் 5.8. ஓகே. ஸோ 3 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து பாருங்க இங்கே வந்து இருக்கு 8. இங்கே வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 0.7. ஸோ 8 7 என்னது 56. ஓகேவா. ஸோ அப்போ வந்து ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் 5.6க்கு க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே சே ஆப்ஷன் 3 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ கேல்குலேட்டர்ஸ் வந்து சின்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் அலௌடாக இருந்தாலும் கேல்குலேட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருந்தாலும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வந்து என்ன ஆகும் ரொம்பவே சேவ் ஆகும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே. ஆஸ் ஐ டோல்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் வந்து நிறைய தடவை ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருந்தாங்க. சொல்லியிருந்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் கொஸ்டினில் வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பட் திஸ் இஸ் ஈவன் மோர் ஸ்லைட்லி ட்ரிக்கி. ஓகே. நிறைய வந்து கேல்குலேஷன்ஸ் இன்வால்வ்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 1 mole of a perfect monatomic gas is put through a cycle as shown in the figure. The total work done in the during the cycle. ஸோ டோட்டல் ஒர்க் டன் என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒர்க் டன் டோட்டல் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக எத்தனை ஒர்க்ஸ் வந்து நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் ஹஸ் டன் பிட்வீன் A and B.
Okay, so and then work done has been between B and C, and then work is done between C and D, and then work is done between D and E. Okay, so according to arrow marks நம்ம வந்து என்ன பண்ணியாச்சு work done வந்து எழுதியாச்சு. ஸோ எப்போவுமே ஒர்க் டன்னோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் பிடிபி. ஸோ இப்போ வந்து வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது என்ன ஆகும், இட்ஸ் கோயிங் டு பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு யுவர் ஒர்க் டன். ஸோ எங்கே வந்து வால்யூம் சேஞ்ச் இல்லை பாருங்க. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் டி அண்ட் ஏல வந்து என்ன ஆகலைன்னா வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை. ஸோ டிவி வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ஜீரோ. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் டிவி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோ. So your work will also equals to be 0. So this is going to be 0. Okay. So நம்ம இப்போ என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம், ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் 3 கேசஸில் மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும்னா செக் பண்ணணும். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி. ஸோ ஏ அண்ட் பியில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ ஏ அண்ட் பியில் வந்து உங்களோட ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வால்யூம் என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ வி கேன் ரைட் ஒர்க் டன் ஃபார் ஏபி விச் இஸ் மைனஸ் பிடிவி. ஓகே, ஸோ வந்து ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகுது, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ 2 வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 2. அண்ட் வால்யூம் வந்து எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது, ஸோ வால்யூம் வந்து 46 23லேருந்து 46க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் 23.24 மைனஸ் 46.48க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், ஒர்க் டன் பிட்வீன் பி அண்ட் சி. ஸோ பி அண்ட் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். பி அண்ட் சியில் வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகுது அண்ட் தென் உங்களோட ப்ரெஷரும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், உங்கள் பிவி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இங்கே வந்து பியும் சேஞ்ச் ஆகுது, ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ எப்போ வந்து பிவி வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அண்ட் வி வில் பி கான்ஸ்டன்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ஐசோதர்மல். ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு, இங்கே வந்து ஐசோதர்மல் ஒர்க் டன் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஒர்க் டன் இன் ஐசோதர்மல் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து வி ஹாவ் தி ஃபார்முலா nRT ln V2 by V1. Okay, simply we have this formula. So if you substitute, you can say n value another is going to be 1 mole. Okay, R is going to be 0. R value வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து சின்ஸ் வால்யூம் எடுக்கும் போது என்ன ஆகும், வால்யூம் வந்து will be in letters. Okay, so இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் in லிட்டர்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we can use the value 0.083. okay, லிட்டர் பார் K inverse mole inverse. Okay, ln volume என்னது, volume 2 வந்து is going to be basically 46.48 by 23.24. So calculate பண்ணீங்கன்னா this is going to be 2. ln 2 value என்னது is given as 0.7. Okay, you can substitute. Okay வா, so you can substitute that one. So next என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா next is your C and D. ஸோ C and Dல வந்து என்ன நடந்துட்டுன்னு பாருங்க. ஸோ C and Dல வந்து உங்களோட ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் வால்யூம் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ வி கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் மைனஸ் பிடிபி ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ப்ரெஷர் என்னது இஸ் கோயிங் டு பி 1 bar. ஸோ விச் இஸ் there is a negative sign. ஓகே, மைனஸ் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் என்ன 92.96லேருந்து சேஞ்ச் டு 23.24 வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஒன். ஸோ இப்போ இந்த எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து சால்வ் பண்ணி இஃப் யூ சப்ஸ்டிடியூட், ஸோ என்ன உங்கள் டோட்டல் ஒர்க் டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் டோட்டல் ஒர்க் டன் வில் பி ஈக்குவல்ஸ் டு 41.8 லிட்டர் பார் கே இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கொஷனில் வந்து ஒர்க் டன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸ்ன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கொஷனில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க, 1 லிட்டர் பார் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 100 ஜூல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ 1 ஜூல் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1/100 லிட்டர் பார்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டிடியூட் என்ன பண்ண போகிறோம், we can simply multiply this one. ஸோ 1 லிட்டர் பார் இஸ் 1 லிட்டர் பார் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல், 100 ஜூலுக்கு ஈக்குவலா. ஸோ simply multiply this 2, you will get the answer as 4180. Okay, 4180 joule K inverse K joule mole inverse. Okay, so your option B is the correct answer. Okay, so this is going to be a negative sign. So this is going to be the correct answer. Okay. Okay. Next question இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 1 mole of an monatomic ideal gas is transformed from 300 Kelvin and 2 atm to 600 Kelvin and 4 atm க்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, the entropy change for this process வந்து கேட்டிருக்காங்க.
So simply we know what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we know del s வந்து del s is equal to nr ln v2 by v1 ன்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும். So del s க்கு there is one more formula which is del s is equals to n cp ln t2 by t1 minus nr ln p2 by p1. Okay, so basically ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு del s க்கு. This is really important. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன இந்த கேஸில் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ செகண்ட் ஃபார்முலாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபார்முலாவில் தான் உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் வந்து இருக்குது. ஓகே, அண்ட் சிபி ஃபார் யர் மோனோட்டோமிக் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிவி வேல்யூ என்ன? ஸோ சிவி இஸ் கோயிங் டு பி 5/3 R. Okay, so Cp என்னும்போது என்னாகும், we are simply going to minus this one, and the Cp value for your monatomic gas வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is going to be equal to 5/2 R. Okay, so confuse ஆகிக்காதீங்க. Cv value வந்து 5/3 R, Cp value வந்து 5/2 R. Okay, so number of moles என்னது 1 mole. So 1 into 5/2 okay into R into ln. So என்னது இங்க வந்து T2 வந்து 600 Kelvin. Okay, 600 by 300. Okay, basically this is going to be 2 minus n another n is going to be 1 r ln 480 m by 280 m. So we can say this is going to be equal to 5/2 r ln 2 minus r ln 2. Okay, so இப்போ வந்து r ln 2 வந்து காமனா எடுத்தா என்ன இருக்கும்? So we'll have 5/2 minus 1. So this is going to be equal to 3/2 r ln 2. So your option 1A is the correct answer. The difference between standard molar entropies of two monoatomic gases வந்து கேட்டிருக்காங்க at a given temperature is. Okay, so this is basically from your standard molar entropies order difference. Okay, this is directly given by a equation which is called CSIR tetrode equation. Okay, CSIR tetrode equation. Okay, so in the equation வந்து பார்த்தீங்கன்னா is only for your standard molar entropies of monatomic gases வரைக்கும் தான். So formula என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா SM standard SM is equals to, that is standard entropy is equals to R into minus. So இந்த values வந்து constant for your monatomic gases. So monatomic gases வந்து like this is from your statistical thermodynamics ல இருந்து they have consolidated. Okay, so இந்த values வந்து directா equal இருக்கும். So plus 5/2 ln t, okay, plus 3/2 ln m minus ln p by p naught. So இந்த question வந்து solve பண்ண முடியலனா it's completely fine, you don't have to force yourself. So இங்க வந்து question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா difference with respect to difference between two monatomic gases வந்து கேட்டிருக்காங்க and என்ன சொல்லியிருக்காங்க, they have given that molar mass of A is twice that of the molar mass of B. So molar mass of A வந்து பார்த்தீங்கன்னா is equals to twice of molar mass of B. Okay, so only molar mass மட்டும் தான் changes இருக்கு. So simply SM standard entropy of A minus standard entropy of B ன்னும்போது so என்ன ஆகும்னா, so simply for your A it's going to be R minus 1.1541. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெறும் நம்மளோட மாஸ் எங்கே இருக்கோ எம் இருக்க இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம், MA and MB வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ சி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ln T plus 3/2 ln MA minus ln P by P naught. Okay, this is for your entropy A minus for your entropy B which is going to be R minus 1.1541 plus 5/2 ln T plus 3/2 ln MB minus ln P by P naught. So in general வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆக போகுதுன்னா basically if you subtract all these values will be cancelled. Okay, so only mass changes இருக்கிறதுனால that will be remain constant. So if you see this is going to be R 3/2 ln MA minus R 3/2 ln MB. Okay, so நெகட்டிவ்ல இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிவைட் ஃபார்ம்ல எழுதலாமா. ஸோ R 3/2 ln MA by
MB க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ MA வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணா which is going to be 3/2 R ln 2 MB by MB. Okay, basically mass of B வந்து will be cancelled out. So the answer is going to be 3/2 R ln 2. So option A is the correct answer. When 2 moles of liquid A and A are mixed with 2 moles of liquid B, the excess molar Gibbs energy of the solution வந்து கொடுத்துருக்காங்க. The corresponding values of Gibbs energy of mixing is closest to. Okay. ஸோ இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலாக தே ஆர் மிக்சிங் தி டூ சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து தெர் இஸ் கோயிங் டு பி இனிஷியல், தட் இஸ் கோயிங் டு பி டெல் ஜி இனிஷியல். ஓகே, அண்ட் தென் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இனிஷியலாக மிக்சிங் பண்ணும்போது தெர் இஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் எக்ஸஸ், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி வந்து தெர் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸஸ் விச் ஆக்சுவலி ரிசல்டட் இன் தி ஃபைனல் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி மிக்சிங். ஸோ டெல் ஜி ஃபைனல் மிக்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா ஃபைனல் மிக்ஸ் வந்து எக்ஸஸாக மிக்ஸ் பண்ணதுனால டெல்ஜி மிக்சிங் வந்து எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், டெல்ஜி மிக்ஸோட ஃபார்முலா என்னது? ஸோ டெல்ஜி மிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு nRT summation of xi ln xi. Okay, this is in case of your ideal gas solution, sorry ideal solution. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we also have seen for binary solution, அதாவது நான் ஐடியல் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு வந்து there will be one zeta term. ஓகே, இதில் வந்து zeta terms இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் டோட்டலாக எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ there is 2 moles of A, 2 moles of A and 2 moles of B. 2 moles of B. So mole fraction of A another is going to be equal to 2 by total moles another 4. So this is going to be 1/2. Likely mole fraction of B another is going to be same. Okay. So if you write, this is going to be nRT summation of 1/2 ln 1/2 plus 1/2 ln 1/2. Okay. So we can write this equation as so இப்போ வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ வேல்யூஸ் என்ன, n வேல்யூ என்னது, n வந்து இது வந்து டோட்டல் மோல்ஸ். ஸோ n இஸ் ஃபார் n டோட்டல். ஓகே, டோட்டல் மோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 மோல்ஸ். ஸோ 4 இன்டூ ஆர் வேல்யூ என்னது 8.314. ஓகே, ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து வேல்யூ வந்து திஸ் இஸ் மோல். ஓகே, அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 300 கெல்வின் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. 300 Kelvin. So Kelvin will be cancelled, mole will be cancelled, and you're left with joule. Okay, and resting in you have, so 1/2 if you solve, this is going to be almost equal to ln 2 வந்து equal ஆ இருக்கும். Okay, so when you do the complete calculation, this is going to be equal to -6913.9 joules வந்து equal ஆ இருக்கும். So we can also write this as in terms of kilojoules-ல வந்து எழுதலாம். ஸோ kilojoules-ல எழுதும்போது ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, kilojoules-ல வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ this is going to be -6.913 kilojoules-க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி டெல்ஜி எக்ஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். ஸோ டெல்ஜி மிக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஓகே -6.913 joule. ஓகே, plus del G excess. Okay, இங்கே del G excess வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோலர் எக்ஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் per mole. ஓகே, ஸோ இதோட யூனிட் என்னது, ஜூலில் இருக்குது. ஸோ இதோட யூனிட் வந்து கிலோ ஜூலில் இருக்குது. பட் ஜி எக்ஸஸோட யூனிட் வந்து எதில் இருக்குது, எக்ஸஸ் யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா -1.5 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸில் வந்து இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி பர் மோலுக்கு வந்து இருக்குது. பட் இங்கே n வேல்யூ என்னது, இங்கே வந்து 4 மோல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், ஜி வேல்யூ வந்து இன்டூ 4. ஸோ 4 இன்டூ -1.5 கிலோ ஜூல். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் யூனிட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், 1.5 சாரி கிலோ ஜூல்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ மல்டிப்ளை, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு -6. ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி -12.9 kilojoule. Okay, so your option A is the correct answer. Okay, next question. Last question. Of 2 moles of O2 assumed ideal at 500 Kelvin is expanded from 5 liter to 50 liter under adiabatic reversible condition. Okay, the change in its internal energy is okay.
ஸோ இன் ஜென்ரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா whenever you have adiabatic expansion அப்படின்னாலே ரிவர்சிபிள் adiabatic expansionனாலே என்னது ரிவர்சிபிள் adiabatic expansionனாலே கூலிங் reversible adiabatic expansion is always cooling. Okay, so இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு ஃபியூ ஃபார்முலாஸ் மட்டும் இருக்குது. தோஸ் ஆர் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து அந்த ஃபார்முலாஸில் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see the formulas first. Okay, in case of reversible adiabatic expansion cooling, this is only for ideal gas. Okay, this is only for ideal gas. ஸோ ஈக்குவேஷனில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி காமா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன். ஸோ இந்த ஃபார்முலா இந்த கொஷனில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are typically going to use this one. Okay, a derivative of this value. Okay, and then PV gamma is equals to constant. And there is one more which is T gamma P1 minus gamma is equals to constant. So இந்த three values வந்து really important. Okay, ஸோ நம்ம வந்து டிப்பிக்கலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பிவி காமா ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் தான் என்ன பண்ணுவோம் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு டிப்பிக்கலாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, லைக்லி தெர் இஸ் ஃபார்முலா ஃபார் யோர் ஒர்க் டன். ஸோ ஒர்க் டனுக்கு தெர் இஸ் த்ரீ ஃபார்முலாஸ். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் தி ஈக்குவேஷன்ஸ், இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தெர் இஸ் த்ரீ ஃபார்முலாஸ் ஃபார் யோர் ஒர்க் டன். ஸோ விச் இஸ் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 by gamma minus 1 P2 V2 minus P1 V1. Okay, this is going to be 1. So இது எந்த கேட்டகரியில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா this comes under your PV equal to constant. So PV gamma equal to constant போது will have this work done. Okay, next பார்த்தீங்கன்னா which is going to be your TV gamma constant. Okay, which is basically, so work done வந்து பார்த்தீங்கன்னா is going to be NR by gamma minus 1 T2 minus T1 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ ஆர் இந்த ஈக்குவேஷனை வேறு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் as N CVM. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் மோலர் வால்யூம் ஓகே இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு T2 minus T1. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஈக்குவேஷன். பேசிக்லி இந்த ஒர்க் டன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு யர் இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கொஷனில் வாங்க. ஸோ கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, த சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் க்ளோசஸ்ட் டு அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டேரெக்டாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், we can use this formula. ஓகே, சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபார்முலா தான் வந்து இங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார்முலா என்ன, del U is equals to which is work done which is equal to N CVM T2 minus T1. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, T1 is going to be 500. ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன்னாலே ஆல்வேஸ் கூலிங். ஓகே, அப்போ T2 வேல்யூ என்ன இருக்கும், T2 வேல்யூ வந்து T1 வேல்யூவோட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் அ வெல் நோன் ஒன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து T2 வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ T2 வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ we can use this TV gamma minus 1 equal to constant value வந்து யூஸ் பண்ணலாம். Let's say if TV gamma minus 1 is equals to constant. Okay, so அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட T1 V1 gamma minus 1 will be equal to T2 V2 gamma minus 1. Okay, so we can write T2 is equals to we can rewrite this equation T1 V1 by V2 gamma minus 1. Okay, ஸோ இப்போ வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வெயிட் a second. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா T1 வேல்யூ என்னது 500. T1 is basically 500. V2 and V1 என்ன, V1 வந்து 5 லிட்டர்ஸ்ன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க and V2 is 50 liters. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து காமா வேல்யூ வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸ்பெஷலாக நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, CVM வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் we know, gamma is basically Cp by Cv. Okay, so heat capacity at constant pressure divided by heat capacity at constant volume. Okay வா, and what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we know Cpv value வந்து எப்படி heat capacity at constant pressure வந்து எப்படி figure out பண்ணலாம்னா which is Cvm plus R. Okay, so இது எங்கேருந்து வந்தது, for ideal gas what we know Cp minus Cv equal to R னு தெரியுமா.
ஸோ இங்கே வந்து கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆல்ரெடி சிபி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ சிபி வேல்யூக்கு என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளி ஆரோட ப்ளஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 5/2 R plus R. Okay, so this is altogether going to be 7/2 R க்கு வந்து equal-ஆ இருக்கும். Okay, so now if you see, if you substitute the values, this is going to be 7/2 by 5/2 R. R. Okay, so if you solve, this is altogether going to be, so solve பண்ணீங்கன்னா this is going to be almost equal to 1.4 வந்து equal ஆகும். So this is going to be equal to 1.4. So gamma value என்னது is going to be 1.4 minus 1. Okay, this is going to be your gamma value. Okay, so if you solve, you will get the temperature around 200 கெல்வினுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா 200 கெல்வினுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு, நம்ம வந்து T2 வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ கொஷனில் வந்து ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ மோல்ஸ் வந்து எத்தனை மோல்ஸ், தே ஹவ் சைட் இட்ஸ் 2 மோல்ஸ். ஓகே, ஸோ 2 into சிவி வேல்யூ என்னது 5/2 R, 5/2 R வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 8.3. ஓகே, 8.3 கிலோஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, 200 minus 500. Sorry, this is not 300, this is 500. Okay, so இது ரெண்டையும் substitute பண்ணீங்கன்னா, if you solve, you will get the final answer as somewhere around minus 12150.3 joules வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, so if you change it in terms of kilojoules, so kilojoules என்னும்போது this is going to be minus 12.5. so your option B is the correct answer. Okay, so hope you all understood this one. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Okay, thank you. Happy learning.